வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துருக்கோம். 2024, 2025, 2024 ப்ரிலிமினரி மெயின் முடிஞ்சு பாஸ் மெயினில் பாஸ் பண்ணி இன்டர்வியூ போனவங்க 2025 ஜனவரி 6ஆம் தேதியிலேருந்து இன்டர்வியூ யூபிஎஸ்சியில் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்வு ஆர் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் ஆர் ஆளுமை தேர்வு. ஓகே, ஸோ பார்க்கலாம். பேசிக்காக இது it's a date and session of interview 25th March 2025 and forenoon 3rd to go, and board Sri BB Swine college computer science engineer IIT Guwahati, and work experience GS Ola and IPS professional, already is in Indian police service, and optional on the psychology. Hobbies on the chess, speed cubing, watching psychological crime thrillers, right? So this is a basic about this candidate and chairperson, and only being greeted with Jai Hind. Seems like you are coming directly from academy, jokingly, and you have listed watching crime thrillers as your hobby, and your optional is psychology. Tell me the psyche behind why 60 to 70% of movies shows any language nowadays coming under the thriller category. ஸோ இட்ஸ் லைக் இதுதான் மக்கள் விரும்புகிறாங்க, அண்டு இதுதான் பயங்கரமாக மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இப்போ நம்ம தமிழ் படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காலத்தில் பயங்கரமாக அடிதடி வரும். இப்போ லாஸ்ட்டு இந்த லாஸ்ட்டு ஒரு 6 months பார்த்தா 2-3 படம் ஃபேமிலி படம். இட்ஸ் ஆல் சைக்கிள். பட் இது ஹாலிவுட் இது மாதிரி பார்க்கல இட் இஸ் அ த்ரில்லர் தான் நிறையா இருக்கும். அதில் சென்டிமெண்ட் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ தட்ஸ் இட். Then they should be making more shows and movies than comedy genre. Like, see this, more shows and movies on comedy. So, இது ஒரு விஷயம். Then further, it's like it says member 1 female does watching crime thriller, especially the ones containing gore and violent scenes, make one violent. So you have spent a sufficiently good amount of time in Assam. Tell me 3 good things about Assam and Assamese. And one of my friends, I recently lost 4 lakh being under the digital arrest. Analyze the personality trait from a psychological perspective of people who are prone to digital arrest. So this is நமக்கு தெரியும். இப்போ டெய்லி நம்ம ஃபோன் அடித்தாலே ஃபோனில் இட் கம்ஸ் வித் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட். இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க, 1930 நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள், பயப்படாதீங்க, யார் ஃபோன் பண்ணாங்க, யாராக இருக்கலாம்னு வருது. பட் இட்ஸ் அ வெரி வெரி பிக் லெவலில், அண்டு கோடிக்கணக்கான ரூபாயை மக்கள் இழந்திருக்காங்க, ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் சைக்கி ஆஃப் தி பர்சன்? ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் யூ ஆர் அன் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர், அண்ட் வாட் வில் யூ டூ டு டிக்ளேர் an ஏரியா அண்டர் யுவர் jurisdiction completely safe for women? See this, completely safe for women. Not just making it safe, but how you would convince and declare same to the public. It's an excellent question. Then what would you do if you find your subordinate sleeping in his vehicle during patrolling hours at a location? So that's another issue. Then you have a member to male, and don't you think the brand IIT is recently has been diluted due to opening so many new IITs? Then why do people opt for NITs like NIT Trichy and others instead of newer IITs, and why is there so less placements and newer IITs? Tell me 2 major changes that you would want to bring to way of policing happens in Uttar Pradesh and West Bengal. So what is the one short term or long term peril, instant delivery of justice via encounters? And you have chosen only IAS your service preference list. Yes, ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி ஐபிஎஸ்சில் இருக்கிறாரு. சரி, எதுக்கு அவருக்கு இதுக்கு மேலே ஐஏஎஸ் மட்டும்தான் போகணும், அல்லது ஐஎஃப்எஸ் கூட போகலாம். பட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஒன்லி இன் ஐஏஎஸ், ரைட்? ஸோ அது ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொஞ்சம். Then fine. Then is so IRS your plan B? If selected, would you quit IPS and join IRS? So அது என்னன்னு தெரியல. Then member 3 female. So why did you opt for psychology as your optional, even though you have a degree in computer science?
நாட் பிகாஸ் இட்ஸ் a ஹை ஸ்கோரிங் ஆப்ஷன். ஸோ இதில் ஏதாவது ஆன்சர் பண்ணியிருப்பார், அந்த ஆன்சரை பேஸ் பண்ணி ஸோ ஃபர்தரான இந்த மூமெண்ட் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ தென் why have people started using foul languages and abusive tones in a day-to-day communication with each other, analyze and psychological perspective? இது ரொம்ப சூப்பர் கொஸ்டின். Started people using foul language. And what would be your suggestions to control this brain rot? This is you mentioned. Indians in general follow all the rules and maintain cleanliness on streets when they visit foreign. It's very common. But do not do the same when present here. So what's the psychological reason? And why mean to say that we are gone case? So why we say it's like we are gone case? Very, very, very. Then how to bring about such a change in them? So what is this nudge theory and that you have just mentioned? And what was your job and Ola? Tell me 3 challenges that you face while working in Ola and any exhilarating experience while solving the same. Then member 4, it's a male member. Tell me positive and negative thing about AI in today's world. And some say that AI is coming days would take over the world. And what is your opinion on this same? So this is same thing. AI will take over or not, that you have to see that. Then, who is the father of Indian psychology? And tell me, any Indian institute are famous for its treating mental health issues. So full number demands. Then can your hobby and watching crime thrillers can be help your own current service? And design and any AI system which can be used for policing, especially investigation, and which does not exist in the world right now, right? Then what is the difference between AI and deep mind? How do your seniors treat you in the service? Is there any kind of pressure? So chairperson and your interview is over. Thank you very much. Thank them and all and left. So let's see any transcript and his comments. And same thing like table, big oval shaped, and the chairperson, M1, M2 and me, and then M3, M4 sitting in the clockwise fashion. And the help came around 2 to 3 times during the 35 minutes of interview, and sometimes with bingo and mad angles, that spicy crunchy smell, though sometimes with chai samosa. The board was extremely cordial and I enjoyed and experience, and I did not take any marks for mains or PT this year. So இந்த ஒரு மார்க்கும் அவர் எடுத்துக்கல. So that's it, and already is in IPS. Okay, so thank you very much, and then we will take up one more transcript for our interview the video making. So that's it. Thank you very much. இது வந்து நம்முடைய 125வது எபிசோட், ரைட்? ஒரு மைல்ஸ்டோன். தேங்க்யூ வெரி மச். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.